ansa na enne dwumadie no ye be start no me pese ye hwe asem keto bi e wo Matthew chapter 2 verse 13 to 23 mreni nti no unya adade no wa read Matthew sempa etimienu yemu du miensa ekosi aduonu miensa no Bible say ye wu Yesu Kristo no na odahon Joseph ana oye opapa e wa asase so osondaye no osondaye no e na bofo bowura daye nim ka kire ne setie fa Yesu Kristo free hanomo na fa ne kɔhye Egypt na ode ne kɔ Egypt a ɛbɛboa because Herod ato nkrɔfo agum sɛ yɛnhwehwɛ akɔdaa ne nko no na mehua twɛsɛm na medwene ho anam sɛ na Nyankopɔn paa sɛ wawo babi wama ewiase babi a na Bible sɛ de Nyame do wiase ɔde ne bakro no ɛma yɛn na afei die wantimi ama akura ya anjira na emom wode afada yem akyerɛ papa sɛ fa ne firi ha enti saa yɛbɛku no. That means enka Joseph ya aswonden ewo daye na woso yenum na osori osi mi refi mo amso daye na mi refi no mi refi entim na mankai me say enka Yesu Kristo oye nyame ba de but essence no wo human body num no enki ebeku no kene mi no mienu nki yenyina ha kwasi ada mumu bia prepare se mo kwa asori enki yenyina ha enu nti no Joseph ehun se no daye mu ya ade a ema nkwa esa ma owuo enti osori ye no wanye so sorry ya no bompa yese mitwa owum otu hu anamon ne sen ofa Yesu de ne ko hye Egypt na Bible so mu hye Egypt na eduru baabi no nyame sa aso ne da yese tie omo pa akoda na kunu no afedi omawu inti san ko back de da yetimi ye no da yetimi genkwa da yetimi kum nipa ni nyina depend on de obeye no so hallelujah na ye friend say ene anopai me no ba be hua ne oma miensa me komirika kakra ya ba behua ne oma miensa bitie no noise when sleeping empem bebre mumubu wo hono ma mo da na magya enwom asiso wo da na wagya TV asiso wo da na afi area no wo no utim say ye bi na dede na ba awuram tie ni ye pa Bible say o read Genesis a ye born Adam ni Eve wie no Bible say in the coolness of the day na Nyankopon ba be sra wo mo. That means na Nyankopon kro mpedede in the coolness emu adwobre wo no na afi Nyankopon awura ho no abesra Adam ni Eve. Now tie ade a eha modaye so sometimes ntimi ma munya pictures ni ye enwom TV any day aya na ekoso. So you should make sure there is noise be a one nchen wadundum no obu a osesofo say enwom nsiso am ntimi no there be tie die nti America sa no say why experience ade we bi da sometimes wo da na radio siso na afi wo so da ye no da ye ne bi anyame ma message bi afi radio no ye banyum bi e wo radio no mabonsa ba wura da ye no wan hwe anyom no kura no wan hwe ya da ye no bonsa wo na wo to bonsa aside da ye ni nyina tie emire bi atwam na mete akra pokia so ho baabi na area na mete ho no na omo wade bi efe ni formation center minim se nkurase ne bebre bi wo ho no mo formation center say ye pese announce bibi e wo krom ho a pokia so na ye new site na bi wo ho na ade a na me hu ni say sometime ma sorry am bom pa ye wi a me da na meja me pese me ni nyame nya nkita hudie no na ebi am falling into trance no na formation center no mo ton ko aduro wo ho no mo na dayem e na me hu ye say makogina ensorin ba ni mu bebre e na me preach e na me kura anointing oil me anointing obia afi me hu de ye daye no mu na afi ma fa anointing oil no me say ade kura me ye ko aduro na afi asorin ma na esre afi ba ko na ade na e ba so office e na me say me see ye ko aduro e ye one city tutu me kan na bra beje wo de so me ka wo fie wo sre e ba daye no ntimani te ye no ena afemi west na formation center ho ma so na omo bo koko aduro no eye one city dudumi kabra na beje wo de no eno na me ka kira sore ma no wodayem emire bi nso sa daye baako me so ye na akoye te say that time na akoye obonwumi afa no sa akodie na obonwum bi oba aheme da hema misima me hu ehehe na me fra wa nyina na radio esi so ena ye bot anwum we ena me se mada mabompa ye wie da ho me so da na me koye evangelism me kura bible me ko kasa kire gebi afi me ne kasa me so onima fa homa Yesu afi duru ba bi oba aheme da hema misima me hu la chibi na me fra so wa nyina na afi ewura da yim na ase message no enu ntino mu aya na ba bi amodani dede ma bie TV obi o hwe TV anu afi mada
it is a kunkumba jana jabon se pragia no we wura da yenum na afi won so ne pragia jana na mo sresre hey ubon sa say message no so make sure there is no noise or da dundum bibia se de be awoda yen say enti no sometimes no bo so wo so da na ekoten afi utimi nya message ni because baby awoda no ho ye din dumonyom obo a wase no me bo worship and be ma akra enya okra me si dum no message anya me de me ma so the man because I catch there say 9% na koso da of the spirit and soul na afeja 1% ashem and into 1% na ehemu na wo da ho na wada na wo de so da o home breathe in and out no timi peke sounds bi e koso environment no bo za ba da na send message no enu nti na tie mumubu wo ho no ma mutimi so da ye tie na as obi pese o mamu sika ana wo sese sika ana obi timi bejan na dollars foreign currency pounds ene Ghana sika yi na obi de ma wo ye sa wo ji abonso obi afra wo fon so na afi wani ate adenti na when time nipa ni yi sika no phone na mfre na wo ye sa wo ji no a na afi phone afra bonse wa so na etime show because won san ka dollars no makacho da e wabrabo enu ti dum bibia me sese phone kura umbe so obedum na wo de fa to silent baby o sori a na o mo obe return ko no wa return enu ti asama me ka cho no so no noise anytime you are sleeping. Now let's move to another your friend ade bi familiar scene dream. Now sa familiar scene dream, this is what happens all the time. Mumubu ho no ma mutime so daye na mu refi but nyankopon be fa kwan bia so so de daye na be ka na kwan ya na ofa so ni otimi creative familiar scene. Familiar scene, what does it mean? Your friends bia ade bia nyame de kire wa na ye o te se de wan hu pen eno ti mumubu ho amutimi ko pie yi ase party ase anatimi ko area bi wan ka se nipadua ne mu ma hoda but santa otimi wura ho na ye o se asema ba ha say da ase ade a yesi ase bia si pen wonkom no na nyankopon ayi bibia kire wa fa ho no mo sa na tie wonkom no na nyame ayi bibia kire wa fa ho na normally e ka wo sa no a then quickly e was so start ebo sa de no ho mpa because de wuhu ye no say ye bone no anya ho hwea ebesi santo obi teme so na ne ye che ne mpaboa fefefe aware no no ye oba ye de che wo no ana wuhu mpaboa mo no na wo hye no ubonsa won so de na refi afetie wonam sa de num no wonam na wote trotro mu a ubonsa obi aba be gina trotro no yes me ton mpaboa ubonsa ye say mpaboa aha kai me da ye bi na me so ye sa na tie me say sister bi the last time me can on ade we nam so ma ne kunu wu ya o wane ye me say afe ba akokora nnuru na ne kunu yetimi afiri mu why because almost so da ye no omo da honeymoon no ogia wedding we a sometimes uko hotel say honeymoon na se no e no so da ye no na afe oye den wo kura ni kunu tribute ti se de obi awu aye ka ne ho nsempa no e na wapam cabernet slate a eye tuntum e na afe already kira sore no e woda ye num now sorry na ne refie o tie ne ye ade a chen ye a afe omo wie honeymoon na okọ adwuma no the following Monday ne refie onye ho hwe na unim ot office sa na maami bi bowra office wo se me pa cho ewura me hwehwe wo boss ade be si ni trima se asama mi ne ka be ya wapami manhunu bibi sa pen o ha ne kai no da yim e na o ka kira na danfo ne no adwumam se hwe me so da ya humachi some time ago ahumachi bi mini mi kunu ware ye na maami kaba star ya bi na mapama na me gina so dem na me kunu na wu ne adeda na me read ne ho nsem pa kira so dem na danfo nso a o ka kira no ono nso enim da ye ho hwe afa 3 weeks o awade ayen di afe 3 weeks na afe die owo hono mo a owo adwumam na afe wo te se ka aboni kunu se okoto wade etwa kwam ene bo no 37 na afe abrante ko wuye enu nti makacho say ya don't blame God mo amu blame anti nyankopon so aye som ne wan hu na wantimi anya ho hwe wana ka kire nyame ade bia from day one of your life to the day your life will end on this earth bibia besi bia no nyankopon yi kire enu nti na make cho say diet say nkom hye
kwadifo bebre dayem kra na nyame yusu ena tie ne ye pam mumubu wo hono mo a sometimes asofo kra fro so wo hye wo nkoma enoma bebre asofo ne ka no ubon se ya ba yedie about life ubon se ida se waso dayem na enuaba mango ne sa nyoma no wo sesa wo dayem ana wo so dayem na wo sesa sika a eye note a enya coins utim so utimi nya wo ho wo dayem pam ba physically ehia nyankopan yuda a kire sofo no but wadi kan aka kire wo e wo dayeso mu pen enu ntimesrew ma wani enna ho na memfa wo daye ni agro o ma ho kwan na wo da na noise wo ho a essay message no o ma ho kwan na se uhu familiar scene sometimes wona ma na utimi te word bia na edin bi na ye say edin as mateda afi wani mra wo so say yes daye bia me so ye entinyame o create sa familiar scene no ade a wotimi say ye say wahu da wotimi ko place bi wonim de entia sometimes nyankopon wo da wotimi yi wo honhom no ma ho kwan say so no ana ene honhom no enso ne nkohwe future no na mbeka nkyerɛw enu ntina mu bu ho no mu a say sometimes wo maame sabi ana wo papa efri mu a wotie ye na say a wo hwe funu no na afa ya yo say say ye we ya ye pen ade we esi pen sa na tie enu ti fa ni agro so sometimes familiar scene ne basa nyame pese o kai o say daye na wo so ye ne ye hu bibi enti no wa create bibi no enti wo say tete na mpanifo timi ka bibi say ubo ni padin no ama na wawu utimi to ano aba me so me hu kwabena che obo nsa kwabena ni mu ni enti sometimes no kwabena na wo hu no no e wodaye mu no utimu say afa wo dwendwene hu no opia na afa aka ai na me so daye na kwabena ya boni tuo na ndema say hu ni nyame ka bibi a che obo mpaye no ahwe ya kwabena ewu a nyame bi say no moja afiri ho na mamenya correction way quick mumobu wo ho no ma mo so daye no no obi awu mo sori ya na ma fa phone hello akosua ena me so daye na me say wo posters bo bodan hu sei tie hweniye the moment abaya sa akọ no nipa no wakuna wie de nti America sa ne say ansa na wo beka obi eda ye about owo akire no make sure say nipa na wo ka kire no bompa ye yie so wonim nipa ni prayer life nyankopon nim de nti a wo na oyi kire wo and God wants you to work on it, not the person, because the entire nyame yi nkrofo ho ne o ma kire say nyame na ebi akosua na kasa saa wadayem onso da no awu but ontimi nya ho hwe na afi ben na de nyankopon ye ne say nyame timi step out from akosua life na wa pe ono obi a oben wono nyame no na a wonim akosua no wa ida abusua no ma na nanfufuom na afi wa yi a kire ne say bompa ye ma akosua ebi a nipa no so da na akosua da funu dakem ono so sorry ya no afafo akosua me se ne funu adaka bia na brown bia me hu se wo dem dayim obon so de ayam sisi ato no so afi ona ma na oju nsa because oni mpai bobo wo na nyankopon yi kire wo no hweyie bo ho mpai ma no o maame waso dan no wanwu so awu a enye no aso afafo maame me se ne me so dan no wawu pa no wo fam nyina afi abro kire abase no wa kan den trasa da bi nyame nim de ntia wo yi kire wo. And you have to be very careful. Whenever God shows you a dream about somebody, make sure you don't tell the person, but take time and pray. Say you are bumpire many pan because answer and yamin children. No, you actually any party baby but now the last thing I know Baba share embraining tino. Ya wa dia bia ye friend mununkum bebre mo da chemo especially we under sleep paralysis ne bro for no. Now, this is what happened. It's very demonic. Now, I say, "Man, who be pain? Kum nkofo bebre. Mununkum ne na eya ade sometimes so that etime chow. Afi when you go so, unhu dem ho nyina. Enso na eya say, "Ye Awurade obi nwura ha no mfa ne ho be bo me na me nso de." You are wishing eprono na da ho no wani hunu. But body way entimi nka ne ho. Me say wan hwe ya, nyen unim ade aya na esi wo honhum nse. Time aso ne spirit no 9% asori koso da ya gya de ode be home wo mu no. Demon anaso owu obofo ebegina wo nchen. Na ya na epese etwe sa 1% ni free wo mu. Enti sa pria na ekoso na wani guso a wonwu ye ne. Honhum asem na make. Ekoso honhum afa e succeed twe sa 1% ni free wo mu. One ni free wo mu de ode home no na akwa de wa bonten na yeso na ye no afa kwa mabi emre bi ba efi ana mitim na menya new apartment and me to akom and this is what happened sister bi na friend Mavis Awurade mfa ne kransie yi ye ne na pack first enioma and afa ka ne ko and o ka kire say sofo se mo ba na ka ne ba na mo sa be pack second one na no abenya ne me na me da kakra
Hey, afe ka yi ko baaye. Ye wura Mavis enje so. Ye bo wura ne dem a Mavis na awuda hoyi. Obi a wonyare wonya hwe. Enti sometimes no sa emununkum na eche nkrofo no ebi ka ne mununtum ne mununkum sleep paralysis is the same. Eche wa wo se wan hwe normally umpa bo nso ba foma sa na ye. Ye ho na pompa ye na break untimely death. Na nkrofo bebra ewu o mo se no wonyare o. Onam ha ya owura dem eno anu no hwe wonim de course especially awi anase etime nkrofo ma na bebre famu. And that thing is demonic. So you have to pray because I said you will show no person sorry free body no. But meanwhile one kata when you go to say who them ho TV ni so na fa nsa kam yan hwe ubon so oda ho afi woda ho na wo ka obi wura ha no mbome. This is what we call sleep paralysis and it kills a lot of people. It is said that but when you go so na wo so enu ti mesrew odofo emre ni ntino aka be yesima be yedubi there eneme de bra wono no make sure there is no noise and make sure say the familiar scene na nyame yitire no ekukọ ba bia na ye say ma ba ha no mo pen aha no ma say ade we am hu ase sipen wedding we am ho ase sipen hwe sa da ye ni yie ne nyankopon ben enam so de kai wo say akosua da ye bia wo so ye fa wedding ho ana wedding no nipa ne ye wie no wawuo no ene nyankopon do because what do so ne spirit no or they have visited the place before. And the last one I make a sleep paralysis. Bompa yeti asade no. Wo ba be na mu wo ho no a, mo me sa no a, mo beda mo mfanya me nya hwe. Me ka kire wo hwe, se nipa beda wo be sori. Enye automatic you. Oh ayi me ko ekina anopa me ba beda me ka hwe. Ekina no sa de sa within sa 8 hours sleep. Wonim de etimi si. And when you are praying, you have to pray well because what that now sorry a grace. E adum bi na edom na o sorry. And your makoso home, papa. And until they make catcher, me do chat for and then say, Bon homoding. Now, man, forward that in Niagro. Now, when God creates a familiar scene, He's telling you something. I did be a woman and a baba bisi. And it was so yedding. Ocean ye. Osu a war honda, Yadia honda, Ohia honda, Sheni and I home bibi. That pana also I won't more home pay into a hanamon. Next week in a mea doma, ya baba waha. More for the benefit of those who have not gotten the book yet, no potemono. The Eba say, ye be father any nana for ye de ho akwanche na tuja. First, I'm saying yet, but say meye because I want to save your life. Ade we nyankopon fa adum ya anum ye say ye mfa ngisika. But I was me born out to die ase. O to die ase a, di fa truthful be ntimi na da. Because the Eba no adi kan so honda ye deda. Nyankopon enhyira